Hey, hello everyone. இந்த வீடியோல கெனடியன் கவர்மெண்ட் விசிட்டர் விசா அப்ளை பண்றதுக்காக நியூ போர்ட்டல் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த போர்ட்டலில் என்னெல்லாம் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ என்னெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டியூட்டோரியலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆர் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்து அவங்க ஃபாதர் மதர் சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்து அட்டாச் பண்ணுற ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இதோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். வித்தவுட் எனி டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Open Google and type apply for visitor visa Canada. இதில் we'll click how to apply and then இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Why are you applying for a visitor visa? And then click the second link, visit Canada. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா apply for a visitor visa. So இதில் உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறது நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ ஃபேமிலி விசிட், ஓகே, வாட்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர் ஸ்டேட்டஸ் இன் கேனடா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் மதர் அண்ட் ஃபாதருக்கு ஆர் உங்கள் சிப்ளிங் ஆர் ரிலேட்டிவ்க்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா select temporary resident in Canada. For example, நீங்க வந்துட்டு ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆர்எல்ஸ் நீங்க பிஆர்ல இருக்கீங்கன்னா select Canadian permanent resident. Okay, now in this case I'll select temporary resident in Canada. Continue. So now they have given the list of documents. என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. Now straight away நம்ம வந்து IRCC போர்ட்டல் போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஐஆர்சிசி போர்ட்டல் கிடையாது அப்படின்னா இன்வைட் கோட் கொடுத்து நீங்க வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் லைக் இப்போ உங்களுக்கு ஐஆர்சிசி ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்னா லைக் ஜஸ்ட் லாகின் டு ஐஆர்சிசி அக்கௌண்ட், தென் அக்செப்ட் தி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், தென் ஹியர் apply to visit, study or work in Canada as a temporary resident. So here in this case visitor visa apply பண்றதுனால we'll click this link. ஸோ இது வந்து பிஃபோர் ஹேண்ட் நம்ம கிட்ட என்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எலிஜிபிளா அப்படிங்கறத ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு அக்னாலேஜ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷன். Do you want to apply for more than one person at the same time? In case நீங்க உங்க ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரெண்டு பேருக்குமே அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா செலக்ட் எஸ். ஆர் மல்டிபிள் பர்சன், எக்ஸாம்பிள் உங்க சிப்ளிங்ஸ் கூட நீங்க வந்து சேம் டைம்ல பண்ணலாம். ஸோ செலக்ட் எஸ். ஆர்எல்ஸ் இல்ல ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா செலக்ட் நோ. ஓகே, இப்போ எஸ் கொடுத்தா என்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் டைப் ஆஃப் குரூப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேமிலினா ஃபேமிலி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இங்க வந்து நீங்க நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் ஃபேமிலி, சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ண சொல்லும். அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஐடி நம்பரும் கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ இதுல வந்து ஃபாதர் அண்ட் மதர் அண்ட் சிப்ளிங்ஸ்னா சிப்ளிங்ஸோட நேம் வந்து நீங்க ஆட் மெம்பர் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த கேஸ்ல நான் வந்து ஒன் பர்சனுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்றதுனால I'll give no. Save and continue. I want to apply for a visitor visa or super visa. Okay, why do you need a visa? For example, applicant வந்து ஸ்டூடெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னா லைக் இந்த ஆப்ஷன் வரும். To visit my spouse, common law partner, dependent child, parent who is in Canada temporarily, such as international students and temporary workers. In case நீங்க வந்து permanent resident இருக்கீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும். பட் இந்த கேஸ்ல I will go with international student. Tell us more about what you will do in Canada, include dates. For example, I plan to visit my daughter September 1, 2024 till 31. So when will you enter Canada? Say September 1. And when will you leave? So let's say 2024 October 31. And then save and continue. இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா லைக் பிஃபோர் ஹேண்ட் நம்ம கிட்ட என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும் அப்படிங்கறத இங்க டீடைல்டா கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ டு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஆர் யூ அப்ளைங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சம்மன் எல்ஸ்?
இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எஸ்ஸும் கொடுத்துக்கலாம் ஆர் நோவும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும். லைக் நம்ம வில் சே as a ஃபேமிலி மெம்பர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அதாவது உங்க நேம் நீங்க கொடுத்துக்கலாம், யுவர் நேம் ஓகே கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் உங்களோட டெலிஃபோன் டைப் ரெசிடென்ஸ் Canada or the US and give your number and give your address as well, where you stay. நீங்க உங்களோட அட்ரஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொரண்டோ. I'm giving a dummy address and give your email ID. And then save and continue. இது வந்து personal details, travel document information of the applicant. So இது வந்து உங்க father and mother name ஓட தான் இருக்கும். For example இதுல வந்து parent name ஓட, இது வந்து parent name and அவங்களோட date of birth. Gender male. Okay. Travel document of the applicant. What document are you traveling with? Passport. What kind of passport? Regular. Select the country code. India. What's the nationality on your passport? India. What's your passport or travel document number? Let's give dummy number. Date of issue of passport or travel document. Expiry date. Are you a lawful permanent resident of the United States? No. Have you ever held a Canadian visitor visa in the past 10 years? No. Do you currently hold a valid US immigrant visa? No. Are you traveling to Canada by year? Yes. Save and continue. Country or territory where you were born? India. City or town where you were born? Let's say Madurai. Are you a citizen of more than one country or territory? No. Which country or territory are you a citizen of? India. I'm a citizen of this country or territory since birth. Okay. Save and continue. Do you have a valid national identity document? Yes. Document number. Give the passport number as well. Date of issue. Select the country or territory that issued this document. India. Save and continue. Have you used another name in the past? No. Contact information. Select the country or territory. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் பத்தி கேட்கறதுனால நீங்க பேரண்ட்ஸ் இப்ப எங்க இருக்காங்களோ அந்த அட்ரஸ் வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும். So India. Okay, and address. Let's give some dummy address here. Is your mailing address the same as your residential address? Yes. List your current country or territory of residence, then add all other countries or territories where you have lived for the past 5 years for more than 6 months. For example, 6 months மேல நீங்க வேற ஏதாவது countries போயிருந்தீங்கன்னா அதோட டீடைல்ஸ் கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்தியால நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஹோம் கண்ட்ரியோட டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருங்க. Add India. What's your status in your country? Citizen from. So give your date of birth. This is where I currently live. In the box tick பண்ணிக்கலாம். Save and save and continue.
So இது வந்து biometrics. Do we already have your fingerprints and photo, and are they still valid? No. Who is inviting you? So இதுல தான் you have to give your name. Okay. And relationship to your family member. Mailing address. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கனடால எந்த அட்ரஸ்ல இருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸ் வந்து நம்ம இங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். We'll give some dummy address. Telephone type, residence, Canada or the US. Telephone number. Email address. Has someone else also invited you? No. Save and continue. How much money do you have for your stay in Canada? How much money do you have for your stay in Canada? For example, இது வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது. So we'll say $11,000. Is someone else giving you money for your stay in Canada? No. Save and continue. Have you ever studied at a post-secondary school? You don't need to have completed degree. Okay. இது வந்து பேரண்ட்ஸோட எஜுகேஷன் ஹிஸ்டரி. இன்கேஸ் உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜ் டிகிரி ஹோல்டர் அப்படின்னா அது முடிச்சிருக்குன்னு கூட அவசியம் இல்லை. லைக் யூ கேன் கிவ் ஹியர். Yes, and you can add the details. Level of study, university bachelor degree, field of study, and then do you serve in any military? No. Give details of all your employment activities for the past 10 years. So let's say if your parents owns a business or they are working in any organization, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். So from choose the relevant field. If in case like உங்களோட siblings இப்பதான் படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க, இங்க வர போறாங்க, இது வரைக்கும் எந்த ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா you can select unemployed, or உங்க மதர் வந்து ஹோம் மேக்கரா இருக்காங்கன்னா you can also select homemaker. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அட்ரஸ். Save and continue. Okay, travel history. During the past 5 years, have you traveled to a country or territory other than one where you are a citizen or where you live now? No. If you have traveled, like give yes. Save and continue. Have you ever stayed in Canada beyond the validity of your status? No. Have you ever been refused? No. Okay. Have you ever committed any crime? No. Have you ever been arrested? No. Have you ever been charged for any criminal offense? No. Have you ever been convicted for any criminal offense? No. Save and continue. Are you or have you ever been a member or associated? No. Have you ever witnessed or participated in the ill treatment? No. Save and continue. Have you had a medical exam performed by an IRCC authorized panel physicians within last 12 months? In the case வந்துட்டு no. Save and continue. In the last years were you diagnosed with tuberculosis? No. In the last 5 years have you been in close contact with the person with tuberculosis? No. Save and continue. So are you currently receiving dialysis treatment? No. Have you had a drug or alcohol? No. Have you had a mental health conditions? No. Have you ever been diagnosed with? No. Save and continue. And then here family information. What is your current marital status? Like parents apply panna, sure they will be married. Give
married, or let's say அவங்க வந்துட்டு சிப்ளிங்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றீங்க, they are singleனா single கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Date of marriage, இதுல வந்துட்டு ஃபாதருக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா மதரோட டீடைல்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், country India, present occupation, ஹோம்மேக்கர்னா ஹோம்மேக்கர் கொடுத்துக்கோங்க. இன்கேஸ் அவங்க ஒர்க்கிங்னா ஒர்க்கிங் என்ன ரெலவெண்ட்டாக இருக்கோ அது கொடுத்துக்கோங்க. இஸ் தேர் அட்ரஸ் தி சேம் அஸ் யோர்ஸ்? எஸ். will your spouse or common law partner accompany to you in Canada? இன்கேஸ் நீங்கள் முன்னாடி கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் வந்துட்டு 2 பேருமே வர மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. ஆர் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் வராங்க அப்படின்னா நோன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கேஸில் ஐ செலக்ட் நோ. do you have any biological adopted or step children? எஸ். இப்போ வந்து இதில் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. Relationship, daughter, country of birth India. Does this child have the same address as you? No. Now here you can give your Canada address. If the child is not in Canada, will they accompany you to Canada? No. Save. And then save and continue. In case உங்களுக்கு சிப்ளிங்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க டீட்டெயில்ஸையும் அங்கே கொடுத்துருங்க. If you were adopted, provide the details about your legal parents. இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிராண்ட் மதர் அண்ட் கிராண்ட் ஃபாதரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் அவங்க டிசீஸ்னா நீங்கள் டிசீஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். Does this parent have the same address as you? Yes. Will this parent come with you to Canada? No. Save. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் கிராண்ட் ஃபாதருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ. தமிழ். Can you communicate in English or French? English. What language do you want us to contact you? English. Save and continue. Now இது வந்து உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க. Save and continue. Telephone number of the applicant. Residence, other, 91. And இந்த இடத்துல உங்க பேரண்ட்ஸோட நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க. Save and continue. ஓகே, இப்போ இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் கொடுத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனோட சம்மரி பேஜ் வந்துருச்சு. ஸோ இதில் வந்து டீட்டெயில்டாக டபுள் செக் பண்ணிடுங்க, நீங்கள் கொடுத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துலேயே நம்மளுக்கு எடிட் கொடுத்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ. ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, எவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கான்னு. அண்ட் தென் இந்த டைம் வந்து நம்ம அடுத்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே. நேஷனல் ஐடென்டிட்டி டாக்குமெண்ட், இது வந்து லைக் உங்களோட பாஸ்போர்ட், பேன், ஆதார், அதர் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மர்ஜ் பண்ணி இதில் அப்லோட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தென் உங்களோட பாஸ்போர்ட் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் கொடுத்துருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் தி பாஸ்ட் 4 months ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும். நம்ம இவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஷோ பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் தென் இட் மே பி அ சர்டிஃபைட் செக் ஆர் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஆஃபீஸர் கிட்ட, பேங்க் ஆஃபீஸர் கிட்ட வந்து கன்ஃபர்மேஷன் வாங்குற மாதிரி ஒரு லெட்டர் வந்து நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம்.
அண்ட் தென் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஐ மீன் நான் வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறனால இந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆப்ஷனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், எம்ப்ளாயர் லெட்டர் அண்ட் அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட்ஸ், சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுனாலும் நீங்கள் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து IIMM 5476ங்கிற ஒரு ஃபார்ம் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் டைப் பண்ணி. ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போயிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்ம் நம்பர் அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் வர லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு PDF டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம். எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகண்டோட இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது இப்போது உங்கள் ஃபாதர் அண்ட் மதரோட இன்ஃபர்மேஷன் இதில் கொடுத்துடணும் கம்ப்ளீட்டாக. அண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இந்த கேஸில் வந்து நீங்கள் தான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இங்கே கொடுத்துட்டு நீங்கள் சிக்னேச்சர் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடணும். இதில் ஒன்ஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் கன்சென்ட் அண்ட் டிக்ளரேஷன் வரும். Do you consent to be contacted by CIC or any organization at CIC's request in the future? Yes. And then give your name. And then save and continue. So இது வந்து உங்களோட பேமெண்ட் பேஜ். And then save and continue கொடுத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களோட கார்டு டீடைல்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். ஸோ செக் அவுட் முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் ஓவரால் டியூட்டோரியல், எப்படி வந்து விசிட்டர் விசா அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த கன்சல்டன்சியோட ஹெல்ப்பும் இல்லாம நீங்க செல்ஃபாவே இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல், லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் விசிட்டர் விசா அப்ளை பண்ண போற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ஷேர் பண்ணுங்க.